Good morning, my dear students. In the last class, we have to discuss the concept of elasticity of demand. Elasticity of demand and elasticity along a linear demand curve. Elasticity along a linear demand curve. That means the 5 types of price elasticity of demand: perfect elastic of demand, perfect inelastic of demand, more elastic of demand, and less elastic of demand. Last one, equal or unitary elasticity of demand. These 5 types of elasticity of demand. These 5 types ನಾವು linear curve ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ this is called as a elasticity along a linear demand curve. Today the concept is market demand curve. Market demand curve. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ what is market, what is the market curve ಅಥವಾ what is the market demand curve ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್? ನಿಮಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ದ ಟರ್ಮ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ರಿಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಸೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ particular time. It's called as a demand. The demand includes the 3 conditions like desire to buy and willingness to pay and last one purchasing power ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the market demand refers to meaning of demand. The market demand refers to aggregate demand for a commodity is the entire market. ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the market demand refers to aggregate demand for the commodity in the entire market. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ 1 ಇರ್ತಾನೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ 2 ಇರ್ತಾನೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ 3 ಇರ್ತಾನೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ 4. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ 1 ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅವನೇ ಏನೋ ಬೇರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವನೇ ಬೇರೆ ಏನೋ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಮೋಡಿಟಿ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್. The market demand refers to aggregate demand for the commodity in the entire market. ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ we get the market demand. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ obtained by we adding the individual demand we get the market demand. Clear? The market demand refers to aggregate demand for aggregate demand for the commodity in the entire market. It's called as a market demand. Aggregate demand for the commodity in the entire market. It's called as a market demand. We adding the individual demand we get the market demand. Now individual demand na add ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ market demand ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. individual demand schedule na add ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ market demand schedule ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. We adding the individual demand curve we get the market demand curve. We adding the individual demand schedule we get the market demand schedule. individual demand schedule na add ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ market demand schedule ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ individual demand for example ನಾನು
ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ 1 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ 2 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ 3 ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಅವರದೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ the market demand refers to the aggregate demand for the commodity is the entire market is called as a market demand curve. The market demand obtained by adding the individual demand curve we get the market demand curve, and also adding the individual demand schedule we get the market demand schedule. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, for example, ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ there are two consumers in a market. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ 1 and consumer 2. There are two consumers in the market. The consumer 1 demand is Q1. There are two consumers in a market, like consumer 1 and consumer 2. The consumer 1 demand is Q1. The demand for consumer 1 is Q1. The demand for consumer 2 is Q2. But price is P. Price ಏನಾಗಿದೆ? ಸೇಮ್ P ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಮನ್. ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಬ್ರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ 1 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ is Q1. The demand for consumer 2 is Q2. For example, the market demand curve explained with help of simple example, like there are two consumers in a market, like consumer 1 and consumer 2. The demand for the consumer 1 is Q1. The demand for consumer 2 is Q2. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, we adding the horizontally ಆಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ we get the market demand ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ is equal to Q1 plus Q2. This is the market demand. Clear? For example, there are two consumers in a market, like consumer 1 and consumer 2. The demand for the consumer 1 is Q1. The demand for consumer 2 is Q2. But price is P. We add the individual demand curve, we get the market demand curve. For example, market demand is equal to Q1 plus Q2. That means market demand. We adding the individual demand. ಇವನ ಡಿಮಾಂಡ್, ಇದು consumer 1 ಡಿಮಾಂಡ್, ಇದು consumer 2 ಡಿಮಾಂಡ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, D1 same quantity, diagram A
This measured in price. Q1, Q greater than Q1. D2, D2. That means consumer 2 demand Q P greater than P1, Q2 greater than Q2. DM, DM. That means market demand curve. P greater than P1 and Q1 plus Q2, Q greater than 1, Q greater than 180. This is also quantity. Price. This is diagram B. This is diagram C. That means T1 is equal to function of P is equal to 10 minus P, consumer 1 demand function. D2 is equal to function of P is equal to 15 minus P. The market demand is equal to market demand curve. Explain simple diagram. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಏನು what is market demand ಅಂತಂದ್ರೆ aggregate demand for the commodity in the entire market is called as a market demand curve. We added the individual demand curve, we get the market demand curve, and also we added the individual demand schedule, we get the market demand schedule. Suppose for example there are two consumer in a market like consumer 1 and consumer 2. The consumer 1 demand is or the demand for the consumer 1 is Q1, the demand for the consumer 2 is the Q2. That means we adding the individual demand curve. That means Q1 plus Q2 is equal to market demand. This is shows a simple diagram. There are three diagrams in the board like diagram A and diagram B and diagram C. OX axis measured in a quantity and OY axis measured in a price. OX axis measured in quantity and OY axis measured in price. D1 represents the consumer 1 demand curve. D1 represents the consumer 1 demand curve, and diagram D, OX axis measured in quantity and OY axis measured in price. D2 represents the consumer 2 demand curve. Consumer 2 demand curve, and in the diagram C, the OX axis measured in also quantity and OY axis measured in price. DM represents
represents the market demand curve. We add in the individual demand curve, that means D1 plus D2 is equal to market demand. D1 represents the consumer 1 demand curve, D2 represents the consumer 2 demand curve. We add in the D1 plus D2, we get the market demand, that means DM. D1 plus D2 is equal to market demand. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ D1 is equal to function of P is equal to 10 minus P is the consumer 1 demand function. Consumer 1 demand function is D1 is equal to function of P is equal to 10 minus P. This is the consumer 1 demand function. Consumer 2 demand function is D2 is equal to function of P is equal to 15 minus P. This is the consumer 2 demand function. We add in the individual demand function, we get the market demand function. ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ we add in the individual demand curve. We add in individual demand curve, we get market demand curve. ಇದು first one. Second one, we add in the individual demand schedule, we get the market demand schedule. Third one, we add in the individual demand function, we get market demand function. These are the three methods. Clear? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ we add in the individual demand function, we get the market demand function. This is the consumer 1 demand function, that means D1 is equal to function of P is equal to 10 minus P. This is the consumer 1 demand function. Second one, D2 is equal to function of P is equal to 15 minus P is the consumer 2 demand function. We add in the individual demand function, we get the market demand function. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬರೀತೀನಿ. MD, that means market demand ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Market demand is equal to PP ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ adding the horizontally adding the individual demand function, we get market demand function. Horizontally ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 10 plus 15 25 minus minus ಇದೆ ಸೇಮ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. P into P minus equal to 2P. This is the market demand function. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. D1 is equal to function of P is equal to 10 minus P is the consumer 1 demand function. D2 is equal to function of P is equal to 15 minus P is the consumer 2 demand function. We add in the individual demand function, we get market demand function, that means market demand is equal to P ಇದೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. 10 plus 15 25 ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. P into P is equal to 2P. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ if the price is less than 2P, if the price is less than 2P, the consumer 1 demand is 10 minus P. ಇದು consumer 1, ಇದು consumer 2. ಫಸ್ಟ್ consumer 1 ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. if the price is less than to 10, if the price is less than to 10, the consumer 1 demand is the demand for consumer 1 is 10 minus P. Similarly, if the price is greater than to 10, the consumer 1 demand is 0. Clear? Price ಏನಾದರೂ 10 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ consumer demand ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10 minus P. ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ 10 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ consumer 2 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. consumer 1 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ consumer 1. Clear? If the price is less than to 10, the consumer 1 demand is 10 minus P. If the price is greater than to 10, the demand for consumer 1 is 0. This is first step. Second step, consumer 2 ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. If the price is less than to 15, 15 ಯಾವ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ 10 ನ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ consumer 1 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Clear? Next, if the price is greater than to 50, the consumer 2 demand is
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ the market demand curve explained with simple examples. There are three diagrams like diagram A, diagram B and diagram C. OX axis measured in a quantity and OY axis measured in a price. D1 represents the consumer one demand curve. OX axis measured in quantity and OY axis measured in price. D2 represents the consumer 2 demand curve. In the diagram B, OX axis measured in quantity and OY axis measured in price. DM represents the market demand curve. We add in the individual demand curve, we get the market demand curve. D1 represents the consumer 1 demand curve. D2 represents the consumer 2 demand curve. So we add in individual demand curve, we get the market demand curve. That means D1 plus D2 is equal to market demand. Next, formula kada baragadre D1 is equal to function of P is equal to 10 minus P represents consumer 1 demand function. D2 is equal to function of P is equal to 15 minus P represents the consumer 2 demand function. We add in the individual demand function, we get the market demand function. The market demand is equal to function of P is equal to 15, 10 plus 15 25 minus common agide minus hage hakoಣ P into P is equal to 2P. Next next in the these three diagrams, if the price less than to 10, if the price less than to 10, the consumer one demand is 10 minus P. If the price is greater than to 10, the demand for consumer one is 0. Similarly, consumer 2 kadagana, if the price is less than to 15, the consumer 2 demand is 15 minus P. If the price is greater than to 15, the consumer 2 demand is 0. This is the demand function or demand curve, market demand curve. Brief ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಏನು what is market demand? Explain the market demand curve with help of diagram ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 6 marks ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಏನು market demand curve ಅಂತಂದ್ರೆ the market demand curve refers to the aggregate demand for the commodity in the entire market. It's called as market demand. We add in the individual demand curve, we get the market demand curve. Horizontally ನಾವು ಏನಾದರೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ add in the individual demand function, we get the market demand function, and also we add in the individual demand schedule, we get the market demand schedule. This is explained with simple example. There are two consumers in a market, like consumer 1 and consumer 2. The demand for the consumer 1 is Q1, the demand for consumer 2 is Q2. That means market demand, the price is P, the market demand is equal to Q1 plus Q2 is equal to market demand. ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು the market demand curve explained with help of simple diagram A, diagram B and diagram C. ಆಯ್ತಾ? D1 represents the market demand curve, D2 represents the D1 represents the consumer 1 demand curve, D2 represents the consumer 2 demand curve, and DM represents the market demand curve. We add in individual demand curve, that means D1 plus D2 is equal to market demand. D1 plus D2 is equal to market demand. D1 is equal to function of P equal to 10 minus P represents the consumer 1 demand function. D2 is equal to function of P equal to 15 minus P is the consumer 2 demand function. We add in the individual demand function, we get the market demand function. That means the market demand is equal to function of P equal to 25 minus 2P is the market demand function. Consumer 1, if the price is less than to 10, the consumer 1 demand is 10 minus P. If the price is greater than to 10, the demand for consumer 1 is 0. In consumer 2 kada barta hogoಣ. If the price is less than to 50, the consumer 1 demand is 15 minus consumer 2 demand is 15 minus P. Similarly, if the price is greater than to 50, the consumer 2 demand is 0. Finally, this is shows the aggregate demand for the entire market. It is called as a market demand curve or market demand. This is the concept of market demand curve. Thank you.